On California Adventure TV, we reveal the best things to do and see all over California. Let's take a look at one of the most anticipated musicals of the year. Loving the Silent Tears. This new musical has certainly made its presence known in Los Angeles. If you love musicals, you will definitely want to see this new Broadway-style show. Loving the Silent Tears. Nosotros mismos el amor. I really want to encourage you guys to come out and check out Loving the Silent At the Shrine Auditorium. As we know, the Oscars have been held here, and it's where the new musical will take place. It's one of LA's most talked about events. Loving the Silent Tears, a new musical featuring Grammy winner John Cicada, will be presented. Without a doubt, it's going to be sold out. And I would love to see that, and I'm going to see that on October 27th for Loving the Silent Tears. Starring John Cicada, Jodie Watley, Broadway stars, and top singers from 16 countries. Plus, the U.S.'s best dancers display vibrant cultures of 6 continents. Music by Oscar, Grammy, Tony, and Emmy winners, with lyrics based on poems by Supreme Master Ching Hai. Is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist who wrote a collection of poems titled Silent Tears. Two-time Oscar-winning composer Al Kasha was inspired to create a musical based on the spiritual journey found in its pages. The Supreme Master's written poetry really touches my heart. I take this work very, very seriously because I know how it could change a person's life. One night, one stage with the same message, looking for inner peace and happiness. It's almost a dream coming true. 所以阿 K 謝安琪喺忙緊廣東省巡迴演唱會嘅同時，亦都不忘行善，抽空參與一個美國慈善音樂會。因為是一個慈善活動，所以希望大家就多多來支持，因為我自己也很想坐在那邊看啊。可是你沒有辦法。我們的宣傳單張就是裡面你看的人，哇！ I really wish I could convey what it was like to be in that room that first day with all those different people. I could just cry thinking about it. کسای خیلی معروف گرامی وینرز مثل جودی واتلی و کسای دیگه خیلی از کشور مختلف دارن میان اینجا انجام میدن. What a great cast and collection of musicians. Vincent Patterson, director. I'm really looking forward to working with him. He's worked with Michael Jackson, Madonna. The choreographer is Bonnie Story, who won an Emmy for the impressive dance scenes in High School Musical. 뮤지컬 역사에 새로운 이정표를 세울 것으로 기대되고 있는 뮤지컬 침묵의 눈물을 사랑하며예요. 具有超强卡司的《真爱沉默的眼泪》不但堪称是剧场史上独创，而且还是全球唯一一场慈善的演出。 Loving the Silent Tears will certainly leave a deep impression in the history of musical theater. Loving the Silent Tears, a new musical to debut October 27th in Los Angeles, promises a fascinating tale of humanity's search for true happiness. The evening will commemorate the 19th anniversary of Supreme Master Ching Hai Day, honoring the values of philanthropy and peace. This autumn, we will have the gift of an extraordinary collaboration of Broadway stars, pop icons, and Hollywood composers on a new musical. It's going to be simple yet profound, richly spiritual, and thoroughly entertaining at the same time. A new musical glittering with stars and Hollywood glamour is about to lift our consciousness a little higher. And seeing how this new musical shines brightly, not only with celebrity, but also an elevated awareness, it's likely to be another winner among peace-loving hearts. El nuevo musical, dirigido por el colaborador de tanto tiempo de Michael Jackson, enviará un mensaje de paz global. 초호화 스타 군단에 의해 다양한 문화적 배경을 가진 모든 관객들을 차원 높이 고양시킬 장대한 뮤지컬 침묵의 눈물을 사랑하며 In a special one-night-only event marking the 19th anniversary of Supreme Master Ching Hai Day, a prestigious group of Grammy and Tony Award-winning actors and composers will set the Supreme Master's moving words to music in a story about peace and love. Nhạc kịch Dòng lệ âm thầm vào ngày 27 tháng 10 sẽ là một sự kiện độc nhất vô nhị mang nguồn cảm hứng cho khán giả mọi tầng lớp. وقد ألهمت هذه المختارات الشعرية الجميلة الملحن آل كاشا الحائز على جائزة الأوسكار مرتين لتأليف هذه الظاهرة الموسيقية. 5星級巨作 Evento internacional inspirador.
The one-time only show, Loving the Silent Tears, is the next musical phenomenon following last year's The Real Love, a sold-out event. Loving the Silent Tears is inspired by the poetry anthology Silent Tears, written by world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist, Supreme Master Ching Hai. The first of its kind in theatre history, award-winning composers have come together to set Supreme Master Ching Hai's soulful verses to music. The musical is inspired by the works of Supreme Master Ching Hai. She has gone throughout the world promoting clean energy and healthy living. With all elements in place to make for absolutely thrilling musical theater, the show was inspired by a poetry anthology titled Silent Tears. The show will combine the magic of theatre, the mystical beauty of traditional dances, the soul-stirring realm of poetry, and more. The cast of Loving the Silent Tears is a veritable potpourri of titans in their respective musical fields. With music at the heart of this surreal experience, the cast and crew of this musical are looking forward to examining humanity's collective search for enlightenment while celebrating their unique identities. Through the combined excellence of the cast and crew, the production will literally be covering lots of ground as it showcases scenes and songs of 16 different countries across 6 continents. Arrive to visit the art exhibition of Supreme Master Ching Hai's creative works and greet the stars on the celebrity red carpet. It's not to be missed for those on the lookout for a great new show. All established singers in their own right, they are proud to represent their unique cultures while sharing not only the stage but also positive ideals. Nuevo musical en Los Ángeles protagonizado por John Secada. La superestrella latinoamericana se une a Hollywood y a Broadway para Amando las lágrimas silenciosas. John Secada escribió un tema para el nuevo musical que debuta en Los Ángeles. El musical Loving the Silent Tears llega a Los Ángeles y para ello la producción ha reunido a un elenco que en su mayoría los integrantes han sido ganadores de los reconocidos y más importantes del entretenimiento en este país como el Grammy o el Oscar. John Secada es uno de ellos y está en territorio Bradford. El cantante cubano John Secada es uno de los primeros latinos en obtener un rol protagónico en un musical en Broadway con Grease. Y ahora suma otra puesta en escena, esta vez con Loving the Silent Tears o Amando las lágrimas silenciosas. Una producción tremenda, bailarines, todo, una orquesta tremenda. No, va a ser una noche bien bonita y con un mensaje, que es el principal, un mensaje muy especial. Además, el cantante también compuso un tema para este musical que, según él, tiene mucho sabor latino. Tienes una canción que escribiste específicamente para este musical. Sí. Cuéntanos un poquito de esta canción. Bueno, la canción tiene que ver mucho con lo que es el mensaje que Supreme se quería que fuera parte de lo que es este show. Y son mensajes honestamente bien lindos, mensajes de amor, de paz, de armonía, que eso es lo que es la organización, lo que significa este evento, lo que significa un musical. Y la canción refleja eso. Honestamente, la letra escrita por ella, una canción que refleja el amor, honestamente el amor al mundo, el amor por nosotros mismos, el amor a lo que es el universo. Y es un mensaje bien lindo, y eso es el mensaje de lo que significa también la organización. Que el mundo tanto lo necesita hoy día, ¿no? 100%. Con tantas guerras, tantas cosas. Y por eso lo que hace que el mensaje y la razón que estoy envuelto en este proyecto el mensaje tan simple, tan lindo y tan directo de Supreme Master. Y sin ningún elemento de denominaciones religiosas, sino solamente en lo que significa el mensaje. Bueno, definitivamente pocos artistas han logrado lo que John Secada ha hecho. No se pierda el musical Loving the Silent Tears o Amando las lágrimas silenciosas, donde el cantante participará mañana. شبی پرخاطره با حضور بزرگترین ستارگان سینما. با مقام و منزلت بسیار خوب او در فرهنگ پاپ ایرانی، بجز سیاوش شمس به یک نماینده فرهنگی بهتر برای ایرانیان فکر کردن دشوار است. Legendary Persian singer is proud to represent Iran in new Broadway-style production, the next soul-uplifting experience. With a meteoric rise to success from childhood,
23-year-old Israeli singing sensation Liel Colette will be joining a dazzling cast of pop icons and Broadway stars in Loving the Silent Tears. Liel will also represent Israel in an exhilarating journey on a tour of over a dozen diverse cultural styles. Rediscover the deepest love abounding in our very hearts. وبوصفها من أبناء الجيل الأول من العرب المهاجرين إلى أمريكا وابنة لأب فلسطيني وأم لبنانية، فكاميليا تتمتع بالقدرة على تذوق سحر الشرق الممزوج بجمال الغرب من خلال الغناء والفن المسرحي. آقای سیاوش، شما دعوت شدید به شرکت در یک شوی بسیار بزرگ Loving the Silent Tears. بله. ماجرا چیه؟ این یک برنامه بزرگی است. در 27 اکتبر سوپریم مستر چینگ های شعرهای بسیار قشنگی گفتن راجع به زندگی و عشق و صلح و اینا. بهتون تبریک میگم چون کار آسونی نیست. نه کار خیلی سختی هم هست، ولی چقدر خوبه که با همه ما اگر سیاست بین همه دیوار میکشه ما با موزیک اینو بشکنیمش. امیدوارم همینطور باشه و امیدوارم در کاری که میکنید موفق باشید. همین برنامه‌ای که شما در ماه اکتبر در لس آنجلس داری یه مقدار توضیح میدی که چه نقشی داری و دقیقاً برنامه چی است، چه قسمت‌های و بخشایی تشکیل شده؟ همین مایکمیات هست که از من از طرف ایران دعوت کردن که خواننده اون شبشون باشم از طرف ایران و تمام اون کار انگلیسی هست. اطلاعی که من دارم اینه که از یک آدم انسان دوست، یک هنرمند، یک رهبر معنوی میشه گفت، یه spiritual leader، مستر چینگ های. ایشون تمام زندگیشو گذاشته رو finding inner self, peace and love و اینا و صلح درونی تمام گذاشتن روی این که و هر سال صدها هزار دلار فقط به چریتی در میارن میدن، چریتی های مختلف که خیلی کار قشنگی است و هدف خوبی. حالا میگم قسمتایی هم که من انجام میدم در قسمتیه که با قسمت من با دو خواننده دیگه از لبنان و اسرائیل هست که اون قسمت ایرانیش هم مال من هست. Today at the Loving the Silent Tears production office, we're about to meet three of the amazing cast members to find out more. It's about finding peace and finding God within yourself and something above all the loves that we have in this life. There is a true energy and there is a true feeling of something out there that can bring everybody together. And I hope everybody can find that. The beautiful poetry of Supreme Master Ching Hai. Her poetry is just amazing and so inspiring. And of course the message of peace, the message of harmony, acceptance. This musical has all of those things together. Liel, how is your performance in the musical related to the peace message? I think that the three of us together on one stage performing together a song is a very powerful message. Our countries are countries in a very conflicted area. So for me to be able to sing with singers from Iran and Lebanon is something that I never experienced before, and it's going to be a very, very powerful moment for me. And I think it's beautiful that people can see that it can happen. I mean, if it happens on stage, why can't it be also out there in the world? The three of us are going to participate in one song and cooperate together, and hopefully people can take that message with them as well to do the same in their daily lives. Though from different cultures, Arab, Israeli, and Persian, the three are now friends, soon to be united on the same stage. There's something about the morning sun, a day's begun anew. Reminds me to appreciate. Grammy-winning Jodie Watley will represent the inherent majesty and grace of African culture. So all of these poems are going to be set to music, and they're poems by the Supreme Master Ching Hai. So do you know what they're about or what that means to you, having these poems be presented this way? It's like having words come to life. The range from enlightenment to peace, all of those messages, they're very important. And I think that the audience will leave inspired. Supreme Master Ching Hai, her humanitarian efforts
really work toward a message of peace around the world. I think Loving the Silent Tears is another way to put that out into the universe and to spread that message. The poetry of Supreme Master Ching Hai really does cover a range of emotions. And, from dark to light, sadness to happiness and joy, all of the things that are a part of life, the struggles, feeling despair, but wanting to be optimistic, and feeling optimistic to feeling there's no hope. But ultimately, there is hope. I wouldn't be doing Loving the Silent Tears if it wasn't something that made me feel excited and passionate. Loving the Silent Tears is a new musical set to premiere in a one-night-only red carpet event. The cast also features Tony winner Debbie Gravitt. And we have in studio the beautiful, talented, Tony Award-winning actress, Debbie Gravitt. Yeah, Debbie Gravitt. I got daisies in green pasture. So tell us what the part you're playing in this wonderful new musical. Well, it just so happens that I am representing the United States of America. No pressure. I know. But I only represent the entire country. To be a part of this, what does it make you feel like? It makes me feel like I'm part of something bigger than just me. There's conflict throughout the world. Not everybody's on equal footing with each country. Right. But the thing that's uniting us all is through music. And what a great thing, because that's what I do. Yeah. And that's what all these people do. I'm glad they brought this Loving the Silent Tears to L.A. You know, I don't think they played this or brought this any other city. No, this is a premiere of this, so it's never been seen. And that's what I'm glad that they thought of LA, the place it needs to be, because I think, like you said, it's changed so much. People are starting to break that stereotype of like, wow, they are bringing some top-notch, talent from Broadway. Solidarity, solidarity. Everybody want the same thing down play. Everybody wants a hand. Reggae legends Black Uhuru in a new Broadway musical, anticipated as one of the most star-studded, spectacular year-end events. Being invited to join this prestigious event solidifies that Black Uhuru are reggae ambassadors. First time representing Jamaica. I've never represented Jamaica worldwide. I've never get the opportunity to. I feel honored. Yeah, it's special. Come and fetch me. You are love, please give me a call. It's a very great song, It's like it helped me to go within myself. Like during the recording, that humility and that burst of exuberance, it was really inspirational. When I really focus in it, I see like, it still have a message with it. It's looking out for humanity, human rights, and, it's beautiful. Supreme Master Ching Hai, we have the same type of almost thinking, and we're waiting to meet Master. I'm waiting to see her vibes and her end. Fly to the Sky 출신의 가수 브라이언과 한국계 가수 R&B 가수 헤더박이 LA에서 공연되는 대형 뮤지컬 공연에 출연해 화제가 되고 있습니다. 브라이언과 헤더박은 내일 슈라인 오디토리움에서 개막하는 뮤지컬 침묵의 눈물을 사랑하며에서 한국인 역할을 맡아 한국어와 영어로 노래할 예정입니다. 감동적이고 그리고 또 평화로운 그런 뮤지컬이기 때문에 그 가벼운 마음으로 오셔서 되게 편하게 보셨으면 좋겠습니다. 이게 노래들도 되게 아름답고 그리고 또 코믹한 부분도 있으니까 너무 지루하지도 않고 그래서 여러분들도 오시면은 저희 음악을 들으면서 감동받을 수도 있고. 안녕하세요. 감사합니다. Okay. Yeah.
라디오가 좋다. 반가. 오늘 반가운 손님 와 계십니다. 바로 모실게요. 자, 우리 브라이언 씨와 우리 헤더박 씨 나와주셨는데 네. 뮤지컬에 대해서 좀 여쭤볼게요. 네. 한국 대표로 우리 브라이언 씨하고 우리 헤더박 씨가 하시는 거고 또 뭐 다른 나라 대표로 어마어마하신 분들이 출연을 하신다면서요. 헤더박 씨는 그 뮤지컬에서 어떤 역할을 하시는 거예요? Well, the musical is based on just a story about these people who are going on this magical train around the world. So 네. Brian and I, we represent the people from Korea. 이번 뮤지컬을 이제 많은 분들이 보러 오실 텐데 좀 어떤 포인트에다 두고 보면은 더 재밌게 보실 수 있다 이런 거 있으시면 팁을 좀 주세요. 아니 그냥 그 노래들 집중했으면 좋겠어요. 그 노래가 그냥 새롭게 작곡 작사된 노래가 아니고 그 스프림 마스터 칭하이가 직접 쓰신 그 시들 그 책에 들어가 있는 직접 작사하신 거고 그래서 저희가 좀 어떻게 아름답게 노래로 표현하는 거거든요. 그래서 그걸 집중하시면은 더 좋을 것 같고. 다민족 뮤지컬 한국을 빛나게 브라이언 헤더박 침묵의 눈물을 사랑하며 출연 평화의 메시지 전달. Korean American R&B singer Heather Park will share a Los Angeles stage this month with a diverse international cast as part of a unique musical. 歌手ブライアンがアメリカ・ロサンゼルスのシュラインオーディトリアムで10月27日に行われるミュージカル「沈黙の涙を愛して」に出演する。 그날 사실은 그 무슨 레드카펫 한다고 와서 팀이 와서 하자 그랬는데 아니, 워낙 그 저기 유명한 사람들이 많이 나와가지고 잘 보실 거니까. 감사합니다. 그리고 이제 미국에서는 처음으로 이제 뮤지컬에 도전을 하시는 건데. 네네네. 그 소감 한마디. 우선은 한국에서는 이제 제가 렌트 먼저 해봤는데요. 미국에서는 제가 뮤지컬 할 수 있는 기회가 없을 거라고 생각했었거든요. 근데 이번에 기회가 생겨가지고 너무 영광이고요. 감사한 마음으로 제가 열심히 해볼 건데. 이번 공연은 아카데미상 수상자인 작곡가 알카샤가 기획하며 마이클 잭슨과 마돈나의 투어 감독으로 유명한 빈센트 패터슨이 감독합니다. 과연 이 뮤지컬을 어떻게 해야 이렇게 작품이 잘 나올까 그런 고민도 많이 하다가 되게 아름답고 그분이 석드 솔레 그 서키스도 많이 했기 때문에 그런 분위기예요. I think it's a really beautiful message, and I think just going and meeting everybody, the rest of the cast, it's just been an unbelievably kind of unspeakable experience because everybody's so nice and so positive. When we saw each other the first day, it was so happy because we both knew each other from a couple of years ago. We worked together, so it was nice to see a familiar face. 그럼 헤더 씨는 브라이언 씨하고 처음 호흡을 맞춰보는 거죠? 같은 행사전을 했지만 같이 하는 건 처음이에요. 나이 상관없이 이게 되게 즐거운 뮤지컬이기 때문에 웃음도 있고 슬픔도 있고 행복도 있고 이분들이 지금 평화를 찾기 위해서 이 기차를 타서 하는 그런 스토리이기 때문에 이 되게 크리에이티브 쪽으로도 되게 보시면서 쇼크 받을 수 있죠. 되게 좋은 쪽으로. 기차를 타서 이제는 그 본인들도 모르게 그 판타지 세상에 빠지면서 이게 그 16그 나라를 가면서 그 수프림 마스터 칭하이가 쓴 그 시들 제가 또 이제 노래로 제가 표현을 하거든요. 그래서 like if Heather sings something like literally right after she's done singing her vocals, I come in and sing the Korean vocals to make it seem like we're kind of like one person, still praising God together. The master is more than just kind. 자비로운 스승님. My friends, I could never have enough time to tell you of his boundless grace. 말할 수 없네.
있습니다. 아, 네. 그럼 그 뮤지컬이 전달하고자 하는 진짜 중요한 ธี메시지가 하나 있다고 들었는데 어떤 겁니까? 네. 평화를 찾는 거죠. 네. 예, 많은 분들이 요즘에 평화를 모르니까 맨날 그냥 우리 평화롭게 살자 말로는 쉽지만 그 평화가 뭔지 다시 알게 되는 그런 뮤지컬이에요. 예. 네, 그렇군요. 지금 이렇게 두 분이 노래하는 그 모습을 들어보니까 그 내용 자체가 마음을 이렇게 이렇게 심금을 울리는. 내용을 알면 그렇게 돼요. 네. 네. 그 느낌 그대로 이해하시는 분도 있을 거고 또 나이 연세 드신 분들은 또 우리 브라이언 씨가 노래할 때 그거에 눈물을 흘리는 사람도 있을 것 같아요. 눈물 흘리면 좋죠. 감동을 줄 수 있으니까. 네. 또 무엇보다 제일 중요한 거는 저희가 그날 공연하는 날 이유는요. 하루밖에 안 하는 이유가 그날이 그 스프링 마스터 칭하이의 19주년 날이기 때문에 저희가 또 축하할 의미에서 저희가 그날 공연하니까 여러분들 많이 왔으면 하는 마음도 있고 저희와 같이 또 좋은 시간 보냈으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. Liz Calloway will be joined by a superb cast and creative team. With beautiful poetry as lyrics, Loving the Silent Tears will be an unprecedented musical experience. Don't miss it. How did you get into I call it the film songstress? Because, working with some amazing, like Disney and some other films, Anastasia and The Lion King too. Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me. Don't turn back now that we're here. How did you get into that? Well, when the Disney movie musicals kind of began, this wave of them, the first thing I did, Little Voices, the chorus, and then when they did Aladdin 2 and Aladdin 3, they asked me to do the singing voice of Jasmine. That's great. So you never know who you're going to meet or what's going to happen. We talked, you were Tony nominated, and you're Emmy winner? Uh-huh. Okay, so you are a part of this wonderful cast and project because this is, huge cast of people. Yeah. You have the credentials for it. In addition to people's great talent, I think that everyone seems like a very special soul. It's not just, people aren't here just because they can sing. I think there's something more. I think it's their spirit. Oh, yeah. You can tell just by looking at some of the faces and videos that I've seen. It's just like, wow, they stand out. Well, on Sunday, we had a meeting with the company of principals. And it was a love fest, just to have everyone in one room from different cultures and different experiences, but all sharing a love of music and the message of this piece. It was very nice. It was very special. And suddenly I'm flying like a bird, like electricity. Sparks inside. Молодая звезда из Сан-Диего Кирилл Кулиш готов блистать в новом международном мюзикле Loving the Silent Tears. I was 15 years old when I won the Tony Award for Billy Elliot. I'm really happy to be able to do this one too, and I think Supreme Master Shanghai has done an amazing job with all the messages she's put out. There's not many musicals that are all related to a good message like this, and I represent the Russian part of the world, and it's a great song with a great message that I'm singing both in Russian and in English. No show único, diversas culturas de 16 países serão representadas por proeminentes estrelas internacionais, incluindo Fabiana Passoni, o belo rosto para o Brasil. Reconhecida no exterior por seu trabalho e ganhadora do troféu de melhor cantora brasileira radicada no país norte-americano, Fabiana Passoni participa agora de um importante musical. Passoni asegura que la belleza y el mensaje que se intentará transmitir será mágico y enriquecedor para todos los asistentes. I'm Elena Salguero from La Prensa de Los Angeles, and next to me is Fabiana Passoni, one of the most important Brazilian singers. And now you're going to be starring the most important musical of the year. Yes. Fabiana, I know that Loving the Silent Tears has a special meaning to you. So I want to know, how did the music play a significant part in your life?
I hadn't had fun for the last 3 years because of the whole breast cancer, and I had my struggles. And the poems of Supreme Master Shanghai, there's a lot of mentioning about this, you know. Even the song that I'm singing in the musical has a little questioning with God. So I can relate that so much that I think the feeling that I'm going through sing in the musical will be really sincere, because I've been there once in life. For you, for being part of a musical as it is that different from performing live on stage and just singing? Yes, this is a challenge for me because this is my first musical. I do entertain, I do have a show put together for my fans, but this is completely different type of thing that I never did before. It's such a pleasure for me because I'm representing my country that I love so much, you know? Mm-hmm. It's a big deal everywhere. Yeah, and I think it's very inspiring. It's very spiritual, and I think people need to pay attention a little bit more on the spiritual side of the human being, because that's what's going to change the world. Loving the Silent Tears is about struggles. Everybody has, its own struggles, and it's about you looking for your inner self and finding peace on that perfect spot in life. And the poems is all about the struggles that Supreme Master Shanghai went through over the years. Y aquí está Fabiana Pazzoni. Oh Lord, you have numerous disciples. Loving the Silent Tears is a beautiful musical based on the poems of the Supreme Master Shanghai. She wants the people to look for themselves and to pay more attention to their inner selves. La variedad de los países son 16 naciones y 6 continentes donde viene solo un escenario para traer todos la misma mensaje, el paz, que hay paz en cualquier continente y en cualquier de los naciones, y buscar la felicidad, y eso es lo que hace esto muy emocionante y muy padre para este musical. So that's a musical that it inspires people to change a little bit their values and, pay attention a little bit more about themselves. To life and the things we dream and the challenge that we face. Exactly. And how to overcome them. Yes. So Loving the Silent Tears is from the director of Michael Jackson and Madonna. Yeah. Amazing. It's amazing. It's a huge cast, lots of important people, famous and professional people, and it's just a blast to be part of this. Bye-bye!《香港白金级流行天后谢安琪抵达洛城，将在《真爱沉默的眼泪》音乐会表演。谢安琪表示，她很荣幸被制作人选中，成为华语演出代表。香港知名的女歌手谢安琪受邀参加美国音乐剧《真爱沉默的眼泪》演出，这不但呢是全剧当中唯一的华人演员，她还跟国际知名的舞台剧大咖同台飆戲。咦，謝安琪呢日着得幾型喎！佢呢條裙好有嗰啲科幻前衛嘅感覺啊，可能就嚟過美國浸鹹水啊，零舍唔同啲㗎。事關有個美國嘅音樂劇團特登邀請阿 K 過去美國參與一個慈善音樂劇，準備10月就出發㗎啦。咁呢個音樂劇會係有一班艾美獎啊，即係喺美國得到好多獎項啊，喺 Broadway 即係百老匯都得到好多獎項嘅一啲知名嘅音樂人去製作嘅，係一個慈善嘅音樂劇咁啦，咁好榮幸被邀請參與。可能我得我一個啫咁樣，咁其實佢邀請咗係啊，即係各個唔同嘅州啊，唔係7大洲5大洋啊，世界各地啊咁樣嘅歌手咁樣啦，咁佢亞洲區咧就邀請咗我啦咁。忘掉錯過的花，重新的出發，放棄理想吧。今
今次嘅節目熱看呢，我哋就請嚟咗一位重量級嘅嘉賓，佢就係香港樂壇天后謝安琪。咁佢當年嘅一首《喜帖街》呢，就唱到街知巷聞。忘掉種過的花，重新的出發，放棄理想吧。咁我相信呢首歌咧，大家一定聽過，因為當年咧就橫掃咗樂壇多個嘅獎項。香港著名歌星謝安琪對我們很多歌迷來講並不陌生，被稱為草根天后的她獲獎無數，叫好又叫座。那能夠參加這麼一個強大的陣容，你的感想是什麼？很開心，因為他們這一次是一個慈善活動，哇，這個很了不起的東西。整個事情我覺得好像是一個很夢幻的事情了，是希望可以透過這個活動，我們很多來自不同宗教信仰啊，不同的文化，還有就是所有年紀不同的人都聚在一起，然後可以體驗一種就比較整個世界都很和諧，那沒有分誰是來自哪裡。這劇的原本的概念是來自一位就是青海大師，他是一個就推廣，比如說素食啊，還有就是人道的一些就很好的概念的一位大師。今天的節目非常的特別，我們首先要先來歡迎一位國際級的巨星，他是謝安琪。安琪你好。你好，你這樣介紹我會害羞了。真的是，為什麼我說國際巨星？是因為安琪，你今天來這裡的這個任務啊，來到美國的任務呢，是非常具有挑戰性的，而且非常大的。對，那我就享受哦，可能人生沒有太多機會，就像這一流水準的這樣子，很棒很棒的人一起工作，就是很真誠的要把歌詞唱出來，就好像講一個故事。光是看這個音樂劇的這個 title 哈，這個名稱就是真愛沉默的眼淚嘛，真愛讓人家感覺就是一個非常讓人能夠感動的一個兩個字。對，我覺得是一個很難得，人生很難得的一個經驗。對啊，咁你可唔可以同我哋嘅觀眾簡單咁樣介紹下呢個音樂劇呢？咁我首先就好感動啦，咁而且佢哋其實今次嘅活動除咗宣傳大愛嘅信息，咁佢哋嘅收益咧有啲都會捐款去3個唔同嘅慈善團體啊、機構啊，咁去幫助唔同有需要嘅朋友啦，同埋亦都會係有一部分係要嚟保護動物嘅。大家好，我係 K 謝安琪，你而家喺大家好，我是謝安琪，很開心來到洛杉磯參與音樂劇《真愛沉默的眼淚》這個演出。這個舞台劇就會在本月27號在 Shrine Auditorium 演出，希望大家會回來多多支持哦。唔該曬 ，K Sir。音樂 talent 是固然是要找的，那可是也要找的是一顆真的希望跟大家分享的心。那我是覺得，這個我最在行了，就是因為平常我的工作當中，我希望除了可以每天活在音樂當中之外，也可以把握機會做多點慈善活動啊，貢獻。那這個音樂劇也是。主辦單位不僅要透過藝術來傳達愛與和平，更要響應民眾發揮愛心。咁啊，譬如你擔當嘅角色裏邊咧，即係會唔會有一啲難度係挑戰到你自己嘅咧？咁咧，佢哋當中有一首好特別嘅歌咧，係特別交俾我唱嘅。嗰首歌咧叫做《Talking to Stone Buddha》。點解大海無情，但係你偏偏又將你嘅愛好似灌注咗喺大海裏面，有無窮嘅生命啊？咁問一啲好詩意嘅問題嘅。
咁其實係希望用一個好似好有靈氣嘅其中一幕咧，將大家嘅人生拉闊啊！咁有國語版本啦，有英文版本。咁無論國語定係英文版本咧，都係青海大師佢自己寫嘅，係佢嘅詩句嚟嘅。咁其實我成幕嘅戲咧都係好詩意，即係我係一個仙子咁樣出嚟，帶領大家有一個哇好有靈性嘅一首歌咁。揾你演呢個仙子就真係啱晒啦！嗱，我當然啦，好嘅希望咧，即係好快可以聽到即係呢兩首嘅歌曲啦。那所以這個Loving the Silent Tears 對於我來講，好像就是一個 message。有一些人他們痛苦是很明顯，可是其實在整個世界上面也有一些困難、一些苦難是你沒有看到的。可是我們也應該好好的準備，有這樣慈悲的一顆心，就是常常都有一個心是準備好，遇到需要幫助的人就去伸出你的援手。他的 poetry 裡面有很多就是講關於世界的大愛啊，還有就是我們怎麼去尋找內心的平靜啊，這些很好的概念。是這部音樂劇的創作同演員都是超一流的，在他們平常的或者是他們的自己的生活的態度當中，也是一個很愛動物啊，或者是一個素食者啊，或者是很保護大自然的人。那所以整個劇的團體都是很了不起的一班人，很有愛的一個團隊。哇，真的是非常讓人期待的一出 musical。因為我見佢嗰個 promotion 都幾得意嘅，就有講你係 vegetarian 嚟嘅。我想問下咧，你茹素咗幾耐，同埋你係即係點解會選擇做即係食素嘅咧？咁樣咁係我諗我選擇唔食肉類嘅原因係基於最基本係我好愛動物咯，我真係唔希望動物係為咗我要食飯我嘅需要，佢哋要可能喺飼養嘅過程受苦啊，或者要犧牲啊咁樣，係呢個原因啫，即係純粹係出於我希望即係人同大自然同動物都可以好和諧共存。咁講到大自然咧，其實因為素食都係一個即係好能夠幫助到環保嘅一個行動啦，因為有即係好多數據顯示，咁就其實我哋去種植植物嘅即係需要嘅消耗同去飼養牲畜嘅消耗相比，其實已經爭好遠啦。同埋即係食動物啊，咁樣食肉類啊，排放嘅二氧化碳又高啊。咁如果我哋大家都轉食好多即係蔬果類嘅嘢啊，咁其實就會幫咗個地球嘅環境好多。其實種種各樣啦，環保啦，同埋愛護動物嘅心態啦，咁呢啲都係我自己覺得可以做到嘅話，係一件好美好嘅事咯。Lovely people from the new musical coming out on October 27th at the Shrine Auditorium. Mark Yannicello. For a moment, this was a moment, the greatest moment. I had some cast members from the musical on Wednesday, and just watching the highlights from it just really touched me in a lot of ways, because it's bringing people from all over the world together to make this musical, and I love that. I love that you guys are a part of this. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Time Out la surnomme la Madonna française. D'autres voient en elle la nouvelle Edith Piaf. Flo Anka s'apprête à rejoindre la très prometteuse comédie musicale Loving the Silent Tears. I arrived here and it's such an honor because all the vocalists
are amazing. It's so different voices, and they're really passionate about their contribution to this piece, and it's really cool. The Supreme Master Ching Hai's poetry is talking about all of us want to have a relationship to a higher power, to God, however you want to call it. And the whole piece, the red, the through line of the whole thing is, how can we find inner peace as individuals, as a community, as humanity? Right. And they musicalized these poems, which in and of themselves are quite beautiful, using Grammy, Oscar, Tony, and Emmy winner composers. Oh. The script spoke to me a lot. I sent them some audio material, and my song was written by Don Pippin, who has won, Emmys and Tonys and was involved in A Chorus Line and Mame. Oh, wow. And he wrote this song that fits my voice like a glove, put all my tricks in there. And, so he knew you well, right? He knew my voice very well. And the whole experience has been extraordinary. You're working with Bonnie Story. She won the Emmy for High School Musical 1, 2, and 3. And Vince, who was with Michael Jackson and Madonna, and Anna Netrebko just now at the LA Opera. And they're so humble and down to earth, and I've never experienced a generosity of spirit in any production anywhere in the world as I've had in this show. It's a thrill to go to work every day. Wow. And what do you two think about the fact that they are bringing so many eclectic, different cultures, different talents, different looks, different ethnicities, different soul movement under one roof for one night only? It sort of raises the electricity, don't you think? I saw a run-through of the show on Tuesday, the first run-through. The dancing is unbelievable. You have river dance, you have ballroom dancing, you have jazz, you have hip-hop. And lyrical. You've got from Middle Eastern dance, we have belly dance, we have African dancers. It's unbelievable. And even just talking about it, and I'm very jaded because I'm from New York. I can tell you. No, really, This is exciting. It is. It's very exciting, and to see the guy who's dancing in my number with me, he was on stage with Celine Dion. Don't you think it's about unity, though? Whenever you do because Tony sings as well, I just watch people sing. But don't you find that it completely erases all prejudices? Don't you find that when you do what you're born to do, that it completely heals the planet? Sure, I find that the very first thing that came to me when after reading the script is that I really believed in the fact that it's material it's a world with no boundaries. And by giving each the chance to communicate, you gain a greater understanding of each other. Yep. And I think through that understanding, you make a step toward peace. And I love how they're doing it here in America. I've been singing my whole life, and when you're young, you're so ambitious, and especially here in Los Angeles, there's so much ambition all around you, right. and everybody's clawing their way up. And this whole project is people being who they are, how they are, and it's enough. And just to take it for that. Right. And you really have to be in the moment. And all of you are bringing your uniqueness in a way that's not usually allowed. Absolutely. They're being very inclusive for our ideas and our collaborations, so that we feel very at ease and we feel very authentic in our techniques, which everyone has varied background. Yes. Michael Jackson is the reason I started to sing. I saw him on television when I was a child. Michael's music was everything to me. And my autobiography came out last year, and there's a whole chapter about Smooth Criminal. And there I am working with the guy who created that. And that's like surreal. But that's the way it's supposed to be. When you do what you're born to do, and you're both doing it, you will rendezvous on the earth plane with other like-minded people who had higher dreams, goals, and aspirations than everyday people dare to dream. Yeah. You will find each other on this planet, and you will find each other in a place like the City of Angels, and you will morph and transform the frequency of this earth. And you will take it beyond, and that's what you signed up for. That's what you signed up for. Yeah, and I really feel it has been a gift of the universe
toward me, toward Los Angeles, toward all of us. As I say, I keep repeating myself, but it is so unusual. Really, I have sung all over the world with the biggest stars in the world, from Liza Minnelli and Frank Sinatra, and in Carnegie Hall and with Metropolitan Opera stars, that you see a givingness and a generosity. And when I asked the producers when I came here, I said, okay, now tell me the truth. How did you find me? He said, you were chosen. Wow. Oh, yeah. Yeah, you know, it's amazing. I think it's very important that we have stuff like this. You know, there can be all these shows that tour the country, but I think stuff like this, it brings not just the talent, but just the heart and the soul on one stage. Loving the silent tears, tenor Mark Iannicello to perform in an amazing show that will transform you into the spiritual dimension of 16 different countries and will leave you amazed. Loving the silent tears lascia un messaggio di pace, pace con il mondo e con noi stessi. Tu hai trovato finalmente la tua pace interiore? What I think is wonderful on Loving the Silent Tears is the poetry of the Supreme Master speaks about an individual, a person looking for a relationship to God, to a higher power, to the universal energy. My father is a minister. My grandfather was a minister. My mother is a gospel singer. And I've been very busy with matters of a spiritual nature, with Christianity, with many different things. And what I love about this piece is that throughout the entire musical, the characters are looking to find a connection to God. So we've been talking to Mark Iannicello. This is an assembly of talent that is unparalleled in my 40-plus year career. It's going to be an amazing show, technically beautiful. I can recommend it wholeheartedly. And the teachings and the poetry of the Supreme Master Ching Hai are leading us, bringing positive energy into the universe and into our country, and God knows we need it. So I hope to see you all there. She was the voice that enchanted the world in the original Riverdance. Now, Katie McMahon proudly represents her Irish culture, this time in a phenomenal US stage production. Supreme Master Ching Hai, her poetry deals with the theme of the whole musical, which is searching for a meaning in life and coming together with other people to do that. And my song is about trying to connect with the master or the supreme being or whatever you'd like to call it, God or whoever. And it's kind of like a conversation and trying to come closer to that spiritual being. Right. When I recorded the songs in Minneapolis, the sound engineer was like, who wrote these? These are really, really good. And you can tell it's just very well crafted. Với đĩa nhạc CD và DVD liên tục đứng đầu danh sách, nữ hoàng của giải thưởng Hồ Quỳnh Hương 3 lần đoạt giải Mai Vàng dành cho nghệ sĩ nhạc trẻ được yêu chuộng nhất. Và tháng này, cô khiến người hâm mộ ngạc nhiên thú vị với một sự kiện mới lạ. Một cái vở kịch rất là mới mang tên là Dòng lệ âm thầm. Thưa quý vị, gọi là Loving the Silent Tears. Trong khi đó, một người nữ ca sĩ rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam cũng sẽ có mặt và trình diễn. Cô được mệnh danh là diva thế hệ mới tại Việt Nam ngày nay. Xin kính mời quý vị cùng với Thanh Tâm chào đón nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Hồ Quỳnh Hương xin được gửi lời chào thân thương nhất tới khán giả của SET TV, khán giả của Little Saigon TV, khán giả của VNA TV, khán giả của Saigon TV. Gửi tới tất cả quý vị khán giả đang nghe đài Saigon Radio.
Thì bây giờ khi mà bước đến với lại California ở Mỹ này trong cái năm 2012 này, chắc chắn là phải có một cái gì đặc biệt lắm mới xuất hiện ở đây, đúng không? Thế thì nói một chút xíu cái đặc biệt này. Có thể nói là đây là một cái điều mà đặc biệt vô cùng. Bản thân Hương khi mà bước chân qua bên này thì Hương mới dám tin là điều đó là sự thật. Trong tất cả những người diễn viên cũng như là đạo diễn và ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ thì chỉ có một mình Hồ Quỳnh Hương là người Việt Nam và người ca sĩ Việt Nam thôi. Đây là một cái niềm hãnh diện, đúng không ạ? Thế thì cho cái cảm nhận khi mà bắt tay để làm việc này ở tại Hoa Kỳ cùng với lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Mới ngày hôm qua thôi thì Hồ Quỳnh Hương đã có một cái buổi họp mặt và làm việc cùng với tất cả những nghệ sĩ. Tất cả những cái giọng hát này đều rất là tuyệt vời. Một cái không khí mà khiến cho Hương mà giống như nổi da gà. Thế à? Okay. Và ông đạo diễn cũng nói rằng có lẽ đây sẽ là một cái chương trình tuyệt vời nhất trong cái thời điểm này. Đây là một trong những cái chương trình nhạc kịch rất lớn ở Hoa Kỳ. Đúng rồi. Và thưa quý vị, cái chương trình này mang chủ đề dòng lệ âm thầm, tức là Loving the Silent Tears. Đây là một cái chủ đề rất là lớn ở trong một cái thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Hương giống như là đang ở trong một cái giấc mơ. Hồ Quỳnh Hương nói rất đúng, Quốc Thái được xem cái video clip của ông Vincent Patterson mà khi mà ông làm cho cái sân khấu đó, rồi build cái sân khấu từ lúc đầu, rồi ánh sáng, rồi âm thanh, rồi họ cho ý kiến cho nhau để mà tạo ra cái chương trình này. Cái thứ nhất là họ rất là muốn tìm hiểu về cái màu sắc của người Việt Nam mình á, cái văn hóa của người Việt Nam. Văn hóa của người Việt Nam mình, tức là để họ làm sao mà họ múa những cái điệu múa mà ra được cái Việt Nam, mà họ là những cái diễn viên múa hàng đầu của Mỹ đó. Hương cảm thấy ngỡ ngàng luôn, là wow, sao mà họ múa đẹp mà duyên dáng như vậy, giống như là mấy cô gái Việt Nam ra múa vậy đó. Họ có hỏi Hương về giống như là những cái về cái màu sắc, về con người, cái tình cảm của con người Việt Nam như thế nào. Và đương nhiên Hương cũng nói là con người Việt Nam là rất là đầy tình thương và thân thiện, rồi luôn dành cho nhau những cái tình cảm rất là nồng ấm. Đúng rồi. Họ nói là wow, chúng tôi là những người đạo diễn, rồi những người làm âm nhạc rất nổi tiếng, nhưng mà tôi thật sự tôi ngưỡng mộ những cái áng thơ này của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, và tôi rất là ngưỡng mộ ngài bởi những cái việc ngài làm cho rất là nhiều người về cái sự từ thiện, cho nên chúng tôi muốn làm cái điều này để giống như là cảm ơn ngài, rồi biết ơn ngài, giống như muốn làm một cái gì đó. Hay quá. Thì Hồ Quỳnh Hương sẽ hát những cái áng thơ này của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nói thêm về bài nhạc này cho quý vị khán giả biết một chút xíu. Thường thì ví dụ như Hương hay hát ở Việt Nam thì Hương sẽ hát những cái bài hát về tình yêu, về này kia hát, rồi đau khổ này kia ha. Nhưng mà ở trong cái nhạc kịch này thì họ có gửi cho Hương một bài hát, và bài hát này thì nói về cái tình thương nó cao lớn, nó rộng hơn, nó trải rộng khắp trên cái thế giới này, xóa đi tất cả những cái gì đang rào cản giữa con người và con người. Hãy đến với nhau bằng những cái gì thật nhất, và hãy hướng tới một tương lai thật là tốt đẹp bởi những cái gì hòa bình nhất, thân thương nhất. Hay quá. Và có thể bài hát này Hương cũng rất mong sẽ được phát hành ở tại Việt Nam. Hay quá. Hương mong như vậy. Cảm ơn anh nhiều. Chắc có lẽ là đầu tiên là Hương may mắn. Hương là người may mắn. Hương nghĩ là có rất là nhiều những nghệ sĩ ở Việt Nam, họ cũng rất là giỏi. Tâm không tin chỉ về may mắn là vì thứ nhất là Hồ Quỳnh Hương có thực tài, nhưng mà thứ hai nữa thì có lẽ là vì có duyên. Có duyên phải không? Cũng có thể. Với điều quan trọng là như thế này nè, trong cái chương trình này thì theo Hương được biết bên ban tổ chức họ ủng hộ cho hòa bình nè. Đúng rồi. Họ ủng hộ cho cái lòng từ bi. Đúng rồi. Và Hương nghĩ là họ luôn ủng hộ cho cái sự ăn chay đó. Thì Hương lại là người giống như là mình là người ăn chay. Vậy hả? Ăn chay. Okay. Thế cho nên là chắc như vậy. Và trong cái chương trình thì cũng có một cô ca sĩ người Hồng Kông ăn chay này, ăn thuần chay này, cô ca sĩ Hàn Quốc ăn thuần chay, thì cũng vô tình tự nhiên gặp nhau ở đây. Như vậy là Hồ Quỳnh Hương ngoài cái khả năng ca hát của mình ra còn là một người yêu chuộng hòa bình nữa.
Ôi, điều đó là điều đương nhiên rồi. Thì hồi nãy trước khi mà Hồ Quỳnh Hương đến phòng thu của Đài Sài Gòn TV thì chạy học tốc nói là em mới vừa đi tập vợt về. Và Hồ Quỳnh Hương có vẻ rất là phấn khích vì Hồ Quỳnh Hương nói cái ekip mà họ hoạt động bên này nó làm việc chuyên nghiệp vô cùng. Kể sơ một chút xíu cho Thanh Tâm và khán giả nghe. Rất là nhiều người tham gia chương trình này và Hương căng thẳng, Hương biết là qua đây bây giờ mình sao, mình diễn sao trước họ, mà tự nhiên Hương chưa cảm thấy mình run gì đó. Mình bị khớp. Đúng, mình bị khớp luôn. Thế nhưng mà khi mà tới thì Hương thấy một cái sự mà chuyên nghiệp của họ, tức là khi tới thì họ đã sẵn sàng hết mọi thứ cho Hương rồi. Cái giờ nào là Hương tập với biên đạo múa giờ nào, Hương tập với đạo diễn giờ nào, Hương tập với người âm nhạc giờ nào. Khi mà tập mọi người cố gắng giống như một cái gì đó nhường nhịn Hương, một cái sự thân thiện đối với Hương. Có cảm động không, có khóc không? Cũng chắc cũng rất là luôn. Không, tại vì mình một thân gái, một mình đến một cái xứ lạ mà đúng rồi. Được cái sự chào đón, được cái sự động viên như vậy. Mà tại sao anh có thể biết là Hương khóc? Tâm đoán, Tâm nghĩ là đúng rồi. Rất là cảm động. Đúng rồi. Nhất là khi mình đã quen với cái việc trong giới showbiz, lúc nào họ cũng muốn rình rập để mà họ cạnh tranh. Bên này mình là được. Bên này họ cố gắng họ làm như thế nào đấy, họ động viên an ủi và họ luôn dành cho Hương những cái gì nó yêu ai hơn một chút để cho Hương không có bị lạc lõng. Dễ thương quá. Thì nói thật với anh là Hương có khóc đâu. Thật ra thì Hồ Quỳnh Hương cũng là một trong những ca sĩ có cái thế đứng riêng tư của mình ở bên Việt Nam. Kể cho một vài giải thưởng ở bên Việt Nam mà Hồ Quỳnh Hương đã có. Nói chung là Hương thì ngoài những cái giải thưởng ở Việt Nam thì Hương nói thật là Hương cũng được may mắn đã được nhiều giải thưởng, như là giải thưởng của giới chuyên môn đánh giá về một cái giọng hát chuyên nghiệp thì Hương cũng được đứng đầu. Rồi những cái giải thưởng do khán giả bình chọn, do giới truyền thông bình chọn, rất là nhiều những cái giải thưởng. Rồi ngoài ra Hương còn được đi tham gia những cái cuộc như là hát SEA Games. Hoặc tham gia những cái chương trình như là liên hoan nhạc pop châu Á ở tại Hàn Quốc với những cái ngôi sao hàng đầu châu Á tham gia. Nhưng mà ok, Hương không có sao hết. Nhưng mà không hiểu tại sao cái lần này đã làm cho Hương cảm thấy xúc động rồi lo lắng. Ông nhạc sĩ mà như là anh Quốc Thái có nói mà đã 2 lần đạt giải Oscar đó, ông là người đề xướng ra cái đúng rồi, đó là này. nhạc sĩ Alcasha. Dạ đúng rồi, bởi vì ông ấy rất là ngưỡng mộ những cái áng thơ, những cái vần thơ của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đó. Trước khi mà vào thực hiện cái chương trình này thì có một cái buổi họp gặp mặt tất cả, thì ông đạo diễn ông có nói, và khi ông nói Hương cảm thấy ông xúc động và Hương cảm ông nói là khi mà ông đọc những cái áng thơ của ngài Thanh Hải đó, thật là xúc động quá và khiến cho cả người viết nhạc cũng như là người biên đạo múa và ngay như là Hương hay tất cả những người nghệ sĩ khác, không hiểu sao nó có một cái gì đó nó như là thấm vào trong cái con người mình, một cái tình thương rất là lớn. Và tất cả mọi người dốc sức vào làm cái chương trình này, và càng ngày cái chương trình này càng cảm thấy nó quá lớn. Mà trong khi đó ông ấy là một cái người đã quá nổi tiếng và đã làm những cái show quá lớn cho Michael Jackson và Madonna, bởi vì là đây là đại diện tới 16 quốc gia. Bây giờ ông nói là muốn gắn kết tất cả những cái người này cùng là nổi tiếng ở trên đất nước của họ đến được với nhau. Làm sao để có thể gắn kết được họ đây? Mỗi người mỗi một cái văn hóa, mỗi một cách khác nhau. Vậy mà khi tất cả những nghệ sĩ hát chung với nhau một bài hát, wow, ông cảm giác như là một cái dàn hợp xướng từ đâu đó, từ xa ùa tới mà nó quện không thể tưởng tượng được. Và mọi người nhìn nhau với những cái ánh mắt tràn đầy cái tình thương, không có một cái khoảng cách nào giữa những cái người nghệ sĩ rất là nổi tiếng hay là một đất nước lớn với một đất nước nhỏ, tất cả đến với nhau bằng tình thương. Hay quá. Họ nói với Hương là họ sẽ cố gắng thực hiện làm sao mà những cái áng thơ của cái tập thơ Dòng Lệ Âm Thầm của Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ được truyền tải tuyệt vời nhất trong cái đêm diễn đó. Chương trình kỷ niệm 19 năm một ngày thị trường ở Hawaii cổ vũ cho cái sự mà làm từ thiện của ngài Thanh Hải, và ngài cũng là một người con đất Việt. Kính thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì Mộng Lan rất vinh dự để giới thiệu đến quý thính giả một khuôn mặt rất là nổi tiếng ở trong cộng đồng người Hoa Kỳ. Đó là ông Vincent Patterson. It's an honor for the Vietnamese community to welcome you. And the poetry that you're talking about, is that from Supreme Master Ching Hai? Yes, I am. These are her beautiful poetry that some wonderful composers of the United States have taken and made into incredible songs. And speaking of the Vietnamese community, I have fallen in love with Ho Win Hung, who is here working with us, and she is so incredible. She's so sweet.
I see. And so, Mr. Patterson, did you happen to know Supreme Master Shinghai before this show is put in place? No, this is my introduction to the entire organization. This is the first time I've known anything about them, and I think it's terrific. The beautiful things that they stand for, the being vegan and world peace, and to try to find out the reason and to stop global warming. I mean, these are all things that I believe in very strongly. So it's wonderful to participate in something with a group of people who feel so strongly in their hearts that it's important to try to change the world and make the world a better place for everybody, and especially animals. I love animals so much, you know. Whenever I hear the name Tolstoy, I'm reminded that he said, as long as there are slaughterhouses, there will be battlefields. That's true. What mankind has done to, well, not just with war, but with animals has been just atrocious. And also that's another reason that I am here, and last year. And did you stay for the feast last year at the show in Pasadena? Were you there last year? Or? I did. Yes, I did stay, and it seemed as if it was sort of like biblical. There were so many people, and the food just kept coming. It was absolutely wonderful. Mm-hmm. And the same people who are behind the production of Loving the Silent Tears also are associated with Loving Hut restaurants around the world. And as you, I've discovered them and have become so impressed with what they're doing. I mean, they do a lot of disaster rescue relief around the world. They went to Haiti and served a couple of 100,000 vegan meals to the people in the earthquake damage there. That's another reason what attracted me to the event. This year, to be a co-host, and I'm ever so excited about it. Yeah, I was there too for Don McLean and the show last year, which was so amazing. So I actually have very high expectations. Oh, and by the way, I spoke to Susie Castillo, who is your co-host at this event. Right. I think it's going to be such a beautiful event, and of course everything was inspired by the poetry of the Supreme Master Qinghai and her book Silent Tears, and it's a beautiful collection of poetry, and I think people will really enjoy it and find it really inspiring. This is going to be an amazing entertainment event, and food will blow us away, and as will what happens on stage, like an amazing Broadway production. I mean, the show just has so much talent involved with it. Good morning and welcome to Environmentally Sound. I am Bob Levensold, your host for the series on the natural world, education, and culture. My guest today is Susie Castillo, Miss USA of 2003. Susie will participate as MC in the musical Loving the Silent Tears. Just tell us a little bit about this musical and your role in it. Sure. Yeah. Well, I'm emceeing along with Corey Feldman, actor who we all know very well, Kelly Packard, who's an actress. She was on Baywatch, and also Christoph St. John, who's a two-time Emmy winner for The Young and the Restless. And it's going to be a celebration. The musical is a celebration of the Supreme Master Qinghai's poetry collection, and it's just going to be a beautiful evening here at the Shrine Auditorium in LA. Good morning to you, Al, and thanks so much for being in the neighborhood, and welcome. You've got a musical that you have written, and it's going to be workshopped and done. Just tell us about Silent Tears. I created this show of reaching 16 countries and 6 continents because the message of the Supreme Master is such a great message that I thought that to really communicate her mission really in life. Supreme Master Qinghai wrote poems, and myself and about 5 other writers composed music to her poetry. And I was looking for the essence, Dave, within the poetry, that there would be some story that should be told. And the work tells the story of humanity in search for inner peace. And poetry is something you generally never write music to. Mm-hmm. Because it's a different format, but it's come pretty easy to me because the message is so strong. It has one theme that we're not so terribly different. But what makes this show very different is that it breaks down boundaries as a show. The show should be against all boundaries. It should be
every continent in the world should be able to hear these songs. And it transcends someone's religious beliefs. No matter what you may think, even if someone were not familiar with the teachings or tenets of the Supreme Master, it transcends what people would feel about religious or spirituality. So not only does this particular musical have incredible music, but some of the finest talent that roams the planet today, Jody Watley and John Cicada. So in late October, the coming together of all of this incredible talent is going to make for an amazing evening. So tell me, what inspired you to create this musical? Well, the life of Supreme Master Ching Hai, if you think about her life is a musical. She went through tremendous suffering and to a completion of changing the world, actually, from her teaching. Last year's show, For Real Love, dealt with more of the love story. This is more of a spiritual story, a spiritual journey, actually, through life that Supreme Master Ching Hai has done in her own life. So in my mind, it's a step up. Right. So The Real Love is kind of more of a catalyst into this year, which is about the spiritual journey and her having kind of these core principles. Right. This is the spiritual journey. And what about the poems really inspired you to create music specifically? Well, the poems this year is a much greater depth, and she teaches about love, and she teaches about peace, and the way she does it is just incredibly honest. Wow. So what about that poem touched your heart? You can come from Spain, you can come from Europe, you can come from India, you can come from all these different places, and it would touch your heart too. Now, why does it touch your heart? It deals with forgiveness, it deals with being voiceless, and it deals with being truthful. And the music came very quickly. It's quicker than anything almost I've ever did, because the words were so powerful. I always feel that words are richness and music is power. Right. So it's almost as if the words had inspired you spiritually in addition to just kind of artistically and creatively. Absolutely. Everyone on the show has either won an Oscar, a Tony Award for Broadway, or Grammy on the record. So we put together the best talented group in the world to communicate the story of Supreme Master Ching Hai. With profound poetry, gifted composers, and star talents, Loving the Silent Tears may very well be California's best musical coming to Los Angeles this year. We're here live on the red carpet with the platinum-selling Chinese pop star, Kay. How are you? I'm good. More than fine. I'm so happy to be here. I love your outfit. Did you get dressed by yourself? Yep, did it all by myself. Yep. Awesome, and you're going to be emceeing. And then the other, that good stuff. You look amazing, and this dress is to die for. Can you do a little quick turn for us? Yeah. Ooh la la. I love your tattoo. What does that mean? It's funny. It actually means everything you need to know lies from within yourself. Oh, okay. So very perfect for today. Yeah. Did you ride your bike all the way over here to the red carpet? Well, I did, yeah. I'm very excited. Just like I'm over the moon. I am just so excited. It's been the greatest experience in terms of that. Like, playing and being with all these different people from different cultures and different worlds. Well, what makes it special is a show that everybody's going to see. I think you can just see what's unique about it by looking behind me. Look at the mix. Look at the diversity. It's beautiful. Great. It's fantastic. I'll never forget it. Aww, yeah, it's great. Best of luck to you tonight, Jody. Thank you so much for chatting with us. It really is fabulous. Hey everybody, it's Mary with Time TV. We are on the red carpet at Loving the Silent Tears.
It's a musical that brings all the international superstars to one place, and that's here. So what made you want to be a part of this event, Vic? My curiosity was somehow piqued deep inside me. I was excited. I was just so excited to be able to be a part of it in some small way. Yeah, it's wonderful, and I think it's fantastic, and I love there's a multinational reception here. Well, I think the message for all of us is that we all need to live in peace, love, and harmony with all of our fellow creatures and all beings on this planet. We need to open ourselves to the true inner love and God's love and peace. The universal love, I think, to be a part of something that's putting that out into the universe, I couldn't say no, and it's spectacular. I've done Broadway. This is something else. This is spectacular, and it's just amazing just for one performance. 记者现在所在的地方是著名的洛杉矶圣殿大礼堂，在这里举办过奥斯卡，举办过格莱美。那等一下，真爱沉默的眼泪即将在这里上演。当天的红地毯可谓星光璀璨，2次格莱美奖获得者著名歌手 John Cicada， 格莱美奖得主 R&B 流行音乐明星 Jody Watley， 艾美奖得主 Liz Calloway 等著名歌手都盛装出席。作为唯一的华人表演嘉宾，谢安琪表示很荣幸。是特别兴奋，因为这一次的演出其实都是来自世界各地所有很有代表性的歌手。那我是唯一一位华人代表，那我也在当中感受到所有人的和谐，还有就是所有人都特别的就对我特别的照顾，所以很开心来到这边演出。Hi, I'm with AMGA TV. We're here live at the red carpet of Loving the Silent Tears. What's your favorite song, tonight? It's too hard. Okay. You can't do that to me. I love every single song for its identity in it. But I don't have one that stands out as my favorite. I think that's where you see that you have a good production, a good musical, is because each piece stands out as its own. Oh my God, I want to tell you, I want to meet you so much tonight. Yeah, because you started the whole K-pop thing, man. Oh. I mean, You've done your research. Okay, you are it. You are the bomb. Where are you going now with your career? What's next? We're gonna work on a single, hopefully dropping in January of 2013. All right. And hopefully it'll go global and viral, just like my friend Psy with Gangnam Style. Okay, how do you do that? How do you do that? I really don't know. This shirt's a little tight, so I can't really. Yeah. Representing the Caribbean, so that's our mission here. Reggae music has been speaking that over the years, and unity and one love. This event here is really a special event for us, like musically, and to involve with all these people, it's a different side of, the music. Korean music has evolved so much, and then I guess because of that, I could be a part of this, and then hopefully I can actually transcend more peace through my music through this event. And I really hope that people who come to see this musical get inspired to do what they can do to help the world. Tonight, I just hope to continue to promote that, that message of peace and love for animals and for humanity. And I think it's just such a fantastic event because of that. 大家好，我是好莱坞主持人田艺。今天在洛杉矶圣殿剧院将上演一部音乐剧，叫做《Loving the Silent Tears》，真爱沉默的眼泪。这部音乐剧汇集了很多来自百老汇的著名艺人和来自全球各国的知名歌手。现在我们一起来看一看红毯上有哪些明星会出现。意大利男高音 Mark Giannicello 对参加此音乐剧的演出极为激动。There are real ideas, there's real spirituality, and it's done in an unbelievably entertaining and beautiful way. And I hope that this is the start of a trend where we say we don't have to just make people forget their problems. We can also give them a way they can enlighten themselves mentally and spiritually. 香港著名歌手谢安琪作为音乐剧中唯一的华人，成为该剧的一个亮点。那所以我的歌就是说叫做就是 Talking to Stone Buddha， 是一首有中文的歌词也有英文的。那昨天晚上我们就有一个 full dress rehearsal， 我还听见有些人虽然可能他们没有太明白有一些中文的歌词，可是他们都掉眼泪了，他们都感受到里面的平静还有爱。Hi, we're here at the Shrine Theater for the Loving the Silent Tears musical, and we have the amazing group of people around here to performers to see the show, and we just hope you guys have a good time. Hollywood Weekly magazine. Yes. And I would like to know, how are you feeling this afternoon?
I'm so happy and so excited to take part in this beautiful musical and perform today. I created the show and wrote the show. So we've hit 16 countries, 6 continents. We'll be seeing the show tonight around the world. So that's the impact it'll have. It's a great message. Really, it just brings everyone together and shows that no matter what race, what country you're from, that really just everyone comes together at the end. It's really been a really cool thing to be a part of. سالن باشکوه و تاریخی شراین آدیتوریوم در لس آنجلس که یکی از قدیمی‌ترین و مجلل‌ترین سالن‌های نمایش در آمریکای شمالی محسوب می‌شود، این بار برای یک شب شاهد اجرای برنامه‌ای از خوانندگان سرشناس کشورهای مختلف با نام عشق و اشک‌های خاموش و با حضور جمع عظیمی از هنرمندان به نام دنیای موسیقی و نمایش آمریکا بود. در این برنامه سیاوش شمس، خواننده نام‌آشنای ایرانی، در کنار خوانندگانی از لبنان و اسرائیل به عنوان نمایندگان موسیقی خاورمیانه به اجرای برنامه پرداختند. خوشحالم که برای اولین بار با تمام کشورها دارم کار میکنم. واقعا تجربه بسیار بزرگی است که ببینیم هر کالچری، هر جای دنیا چجوری شخصیتاشون چه فرهنگی دارن. خیلی قشنگه. Thưa quý vị, Tuyết Lê đang đứng ở buổi khai mạc của Loving the Silent Tears Musical, một nhạc kịch với những tài nghệ từ 16 quốc gia khác nhau. Tuyết Lê đang đứng ở trên thảm đỏ với những người từng thắng những giải Grammy, những giải Tony, những người nổi tiếng từ khắp thế giới đã bỏ tâm hồn vào show này. What do you think sets it aside from other musicals out there? Oh, I mean, just the message, about peace and love. I don't know if there's another show out there that, whose sole purpose is to do that. It's about finding your truth. And love and something powerful, which I really believe it is. I'm just amazed that there are 16 countries all contributing to this musically. So I'm really just sitting there in awe of being able to do this. This brings together so much talent, and to see 6 continents involved, I think it's amazing. It's sort of a miracle. سلام عرض کنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون جهانی اندیشه. مهرداد سرلک هستم. افتخار میکنم که در کنار شما دوستان امروز هستم در تالار پرجلال شراین آدیتوریوم در مرکز لس آنجلس کالیفرنیا هستیم. در حال حاضر برنامه فرش قرمز نمایش بین‌المللی Loving the Silent Tears، واقعا میشه گفت کارشناسترین، محبوبترین، موفقترین افرادی که در دنیای تئاتر و موزیکال کار میکنن امروز اینجا هستن. What is it about music that does that? It brings perfect strangers together and just bonds them. Well, sometimes you don't bond with everyone that you work with, but in this case it is very special that all of us have said, like, this is really a unique experience, and we just clicked, and I think that we've all made lifelong friends with each other. جواد، شما الان چندین ساله که تو صحنه ای و چندین ساله که به عنوان حرفه‌ای 28 ساله. الان هنوز اون حس سالهای اول بهت دست میده وقتی میخوای بری رو صحنه؟ یعنی همیشه اکسایتمنت. این اکسپریانسی که تو این برنامه من کردم تو این 28 سال، انقدر پروفشنال، انقدر همه تو کارشون تخصص دارن و واقعا خیلی خوبه، خیلی خوب بود. And I hope that more situations like this will create a format that enables the world to see that we all can blend in a way. And it's also because of art. Art and music and theater really sort of cross everybody's boundaries, and I think can be, especially music, a really worldwide opportunity to create a symbiosis and a synthesis of every culture and every kind of thought. Have you gotten to watch some of the rehearsals and kind of gotten a little sneak peek that we haven't gotten yet? I have not, although I was sitting next to one of the artists who is in the play, and she was singing on the side, and I'm like, oh, you sound so pretty. That's why she's in it, right? Yeah, exactly. Corey, I've followed your career for years and enjoyed everything that you've done. Well, hello, my Iranian fans. How are you? Excellent. I wish they could answer you, but in chorus, I'm sure in unison they're We can all replying. say peace and love, right? I think we can say that in all languages. That's universal language, isn't it? And what better example of loving the silent tears than something that really integrates the cultures? Tell us a little bit about your thoughts on this musical and kind of what you're here to support tonight. Well, of course, I'm very excited to be here to help celebrate the 19th anniversary of Qinghai Day. It's a very amazing day to be even, in the air of the Supreme Master. I mean, I'm so blessed and so honored, and I'm very, very grateful that I was chosen to be here and represent. And I think it's going to be an incredible day. I'm very excited to see what they have in store for us.
بینندگان عزیز، برنامه قسمت اولش و مصاحبه با ستاره‌های فرش قرمز تموم شد. خیلی افتخار کردم که این موقعیت رو داشتم. امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشید. الان فرش قرمز تموم شده همونطور که می‌بینید و دارن دیگه جمع میکنن و الان همه رو به سرعت دارن میبرن توی تالار شراین. بریم بپردازیم به تماشای این برنامه. امیدوارم که لذت برده باشین. تا هفته آینده از شراین آدیتوریوم در دانتان لس آنجلس، مرکز شهر لس آنجلس، با شما خداحافظی میکنم. مهداد سرلک، تلویزیون اندیشه. Now, everybody, get ready for one incredible journey around the world to 16 countries, all on one stage. Tickets, please. We went through Paris. To magic, wonder, all sorts of discoveries, realizations that open the heart. Brilliant performances, brilliant music, brilliant dancing. What does Supreme Master Ching Hai Day mean to you? To me, I think it's all about, finding your inner peace and your love and sharing that with others. Organizations have received $300,000. All those blue lights. You guys are all stars tonight. Amazing night. World premiere for new musical Loving the Silent Tears assembled Oscar, Tony, and Grammy winners to commemorate the 19th Supreme Master Ching Hai Day. The deeper message conveyed, as well as the celebration of global harmony, was truly a theatre-going first. Supreme Master Ching Hai, who gave the audience a surprise video greeting, generously donated $300,000 to several charity organizations. We were singing the songs of Supreme Master Ching Hai, who wrote the beautiful poems which are all about peace and accepting one another and loving each other and loving nature and respecting the world that we are living in. It's only me, or that is a real shame that it's going to be one-time show? It was really special having all these great performers from all over the world. Each one of them represented a different country. It was 16 countries. And I think this is something that was never done before. So I think it stands out, and I wish we could have done it again. It was only a one-time show just to honor the Supreme Master Ching Hai. This musical, it's worth to mention that it's to be vegan, it's protecting animals, and it's pro-peace, right? Yes. Yeah, that's what her poems and her message is all about, and that's the messages that she's sending, through her songs. The musical starred an outstanding array of vocal talent from across the world. The pre-show red carpet was abuzz with excitement. Thanh Hải Vô Thượng Sư mang lại vinh dự và niềm tự hào lớn lao cho đồng hương Việt Nam. Qua sự kiện đại quy mô này, bao gồm các nghệ sĩ ưu tú, những người ngưỡng mộ các công việc từ thiện cũng như sáng tác nghệ thuật của Ngài. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã mô tả sinh động vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam trong buổi diễn ra mắt thế giới nhạc kịch Dòng lệ âm thầm. Bài hát này là một những cái áng thơ, những cái lời rất là tuyệt vời của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bởi vì muốn nói với con người rằng là hãy tìm lấy sự giác ngộ ở bên trong, hãy tìm Thượng Đế ở bên trong của mình đó. Và có đôi khi cuộc sống mình tìm ngay được sự bình an hay là một cái sự giác ngộ ở ngay giữa cái cuộc đời, nghĩ rằng nó rất là nhộn nhịp, nó rất là phức tạp như thế này. Nhưng mà nếu mà mình có cái niềm tin vào Thượng Đế và mình tìm được ra cái con đường để tìm đến với Thượng Đế, thì dù ở đời thường này mình vẫn có thể tìm được sự an nhiên và tìm được sự khai ngộ ở trong tâm của mình.
bài hát thật sự rất khó. Bởi vì nếu như mà mình không có một cái gọi là cái tâm hồn để mà gửi gắm tất cả cái sự yêu thương, giống như là mình muốn dâng hiến cho Thượng Đế vậy đó, thì mình không thể nào thể hiện được. Tại vì giống như là tự nhiên mình khô cứng, mình kỳ đó, nên bắt buộc là mình phải có cái nỗi lòng của mình thật sự ở bên trong, muốn hướng tới Thượng Đế, muốn hướng tới hòa bình và muốn hướng tới cái tình yêu thương. Đúng là mình phải có ở trong tâm thì mới truyền đạt được ra nhạc. Nhưng mà thưa chị, nếu những người ở nhà họ đang coi, họ nói tôi không theo đạo Phật, tôi không theo đạo Công giáo, tôi không theo một đạo gì hết, thì chị nghĩ là cái nhạc kịch này có thích hợp cho họ hay không? Hương nghĩ là dù là quý vị không có theo đạo gì đi chăng nữa thì chắc chắn quý vị đã, khi sinh ra quý vị đã là người yêu hòa bình rồi. Và Hương nghĩ cái đạo tình thương á, thì nó tất cả mọi đạo cũng chỉ là nói lên cái tình thương thôi. Cho nên Hương nghĩ dù là quý vị không có theo đạo Phật, không theo đạo Công giáo thì chính quý vị cũng đã là một cái đạo của chính mình rồi. Quý vị có Thượng Đế của quý vị rồi. Cho nên là Hương nghĩ rằng là nhạc kịch này tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Vậy thì sau một cái chương trình vĩ đại như vậy thì cái mục kế tiếp của chị là gì? Sau đây thì có lẽ là Hương cảm giác như sau khi Hương hát xong cái chương trình này, Hương có thêm cái sự thay đổi trong con người của mình. Cái chương trình này giống như một cái bài học rất là lớn cho Hương rồi. Để tự nhiên có cái tình thương nó lớn lắm ở trong cái chương trình này. Loving the Silent Tears the Musical was a star-studded benefit show with a meaningful message. The stage was elaborately set, the performers were exceptional, and the philanthropic spirit was as beautiful as the songs. A great show and fantastic evening, with the sheer volume of brilliant musical minds so generously pouring their creativity into the score. It's evident that music lovers were in for a treat. This show went deeper than most similar events do, with its theme about humanity's universal search for inner happiness. An extraordinary new musical certainly proved itself a great boon for the Los Angeles music and theater lovers on October 27th. Loving the Silent Tears was a phenomenal show, with superstars galore hailing from Broadway and the pop music industry, songs and cultures from all over the world, and on top of it all, a beautiful message about humanity's eternal search for inner happiness. If ever the notion of world peace were to ever find its way to the stage, it would be in the form of Loving the Silent Tears, the musical. Celebrating the work of Supreme Master Ching Hai, Loving the Silent Tears was not only a musical event, it was also a time for charity. Loving the Silent Tears is by far one of the most inclusive examples of what it means to have peace and unity between different nations. Through art, music, and poetry, people from every walk of life was able to join together for a common cause. LA 슈라인 오디토리움에서 지난 토요일에 공연된 초대형 뮤지컬 침묵의 눈물을 사랑하며가 자선 공연을 통해서 모아진 30만 불을 비영리 단체에 기부했습니다. 庆典遵循了青海无上师的本意，3个慈善团体应邀在舞台上接受青海无上师代表所有音乐艺术家的捐款，总计30万美元。感动人心的音乐剧《真爱沉默的眼泪》27日在洛杉矶圣殿礼堂成功上演，整个大礼堂6300个座位座无虚席。اما میرسیم به گزارشی که خیلی از شما در انتظار پخشش بودید. چندی پیش شراین آدیتوریوم در لس آنجلس میزبان یک برنامه موزیکال بود که با شرکت هنرمندا و خواننده‌های مشهور بین‌المللی همراه شد. کنسرتی با نام Loving the Silent Tears که با استقبال فراوانی هم از سوی هنردوستان همراه شد. 多位享誉世界的国际级明星倾情参与演出，其中有多位曾获得东尼奖的百老汇明星，荣获格莱美的流行乐偶像和国际歌星。 초대형 뮤지컬 침묵의 눈물을 사랑하며가 지난주 토요일 성황리에 막을 내렸습니다. 유명 감독 빈센트 패터슨이 연출을 맡아 화제가 됐던 뮤지컬 침묵의 눈물을 사랑하며가 열린 슈라인 오디토리움에는 한인을 비롯해 다양한 인종의 팬들이 찾아 뮤지컬의 인기를 반영했습니다. 공연에 앞서 진행된 레드카펫 행사에서는 16개국에서 각국의 전통 의상을 소개하기 위해 몰린 인파로 붐볐습니다. 红地毯上聚集了上百名歌星，到场嘉宾身着各国服饰，场面壮观。音乐剧同时庆祝第19周年青海无上师日。 Supreme Master Ching Hai Day, honoring the benevolent work of the world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. The noble values which Supreme Master Ching Hai represents. در کل این یک مراسم دلگرم کننده و مثبت بود. برای طرفداران سیاوش شمس این برنامه لحظات افتخارآمیزی را در بر داشت و آن زمانی بود که او با صدای ویژه و حضورش در عشق به اشک‌های خاموش آواز خواند.
استاد اعظم چینگهای بعد از موزیکال با اهدای سخاوتمندانه $300,000 از 3 سازمان خیریه قدردانی نمودند و این هدیه را از طرف تمام هنرمندان شرکت کننده در موزیکال اهدا فرمودند. سیاوش شمس همانند بسیاری از حضار اظهار کرد که این اقدام استاد او را واقعاً تحت تاثیر قرار داده. عشق ایشان فراتر از مرزهای مذهب، نژاد، زبان، فرهنگ و گونه‌ها می‌رود. این برنامه به مناسبت 19مین سالگرد نامگذاری روز استاد معنوی مشهور جهان چینگ های برگزار شد. چینگ های ملقب به استاد اعظم، نویسنده، شاعر، نقاش، موسیقیدان و طراح جواهر و مد متولد ویتنام است. او بنیانگذار روش کوانیین، نوعی مراقبه و آرامش با کمک نور و صداست که پیرو در سراسر جهان دارد. او که بنیانگذار گروه بزرگی از رستوران‌های گیاهی در سراسر دنیاست، به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز و انسان دوستانه‌اش در سراسر جهان مشهور است و تاکنون لوحه‌ها و جوایز متعددی را از افراد سرشناس کشورهای مختلف دریافت کرده است. داستان این موزیکال که بر اساس نوشته‌های چینگ های طراحی شده بود، داستانی از آرزوی جاودانی بشر برای دستیابی به صلح و آرامش درونی بود و خوانندگان برنامه آثارشان را بر روی اشعار این هنرمند اجرا کردند. Loving the Silent Tears is an unparalleled cultural celebration with a cause. While the event packed on the prominence with a long list of Hollywood who's who, it also raised awareness for an alternative lifestyle, embracing benevolence, charity, and global citizenship. On the Shrine Auditorium stage, there were an amazing number of performers from many countries, and the logistics were accomplished masterfully. 这部音乐剧是汇集了多种文化元素以及不同的语言，有来自世界各地的歌手和歌唱家倾情奉献，讲述了一个关于人生存在意义的故事。音乐会演出前，有2名梦幻世界剧团的高空特技演员扮演天使飞越剧院的观众席，此精彩的表演为音乐剧揭开了完美的序幕。身着融合古代中国和奇幻世界的华丽服装，白金级流行歌手谢安琪以中英文献唱，令全场逾6000名观众为之陶醉。盛会在全体演出人员演唱由阿尔卡夏谱曲的青海无上师的诗作《你我心手相连》的歌声中落幕。全场观众手持新型荧光棒，随着歌声挥舞摇摆。国际卫视记者侯继仁洛杉矶报道。Be vegan, make peace. 호화 출연진과 엄청난 규모로 화제를 모았던 뮤지컬 침묵의 눈물을 사랑하며가 슈라인 오디토리움에서 성황리에 펼쳐졌습니다. CATV reporting from Los Angeles on KCAL TV. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس. 机密叶吕立川来自洛杉矶市的采访报道。WCETV 影视网洛杉矶采访报道。Kindness, compassion, generosity, love, and spiritual evolvement through adversity is the lesson and thread woven through this high-energy and wonderful uplifting show. And its simple and deep message was not overshadowed by its evidently star-studded performers. Un escenario perfecto, colores, cultura, perfecta iluminación y ambientación y mucho talento hicieron de la velada un evento inolvidable. Los asistentes no dejaron de aplaudir cada una de las presentaciones de los artistas que llegaban para transmitir mensajes de paz, amor, esperanza y tolerancia. O desempenho memorável repleto de energia encantou o público. O espetáculo, Amando as Lágrimas Silenciosas, foi fantástico como o carnaval brasileiro. Foi um evento inesquecível que ressoou com amor às músicas das culturas do mundo. 多位美国一流舞蹈家在谢安琪身旁优美地翩翩起舞，这首唱给佛陀的歌曲也让许多人感动落泪。佛陀吉祥，为何哭泣？石头心中。And that beautiful music that you're listening to is Loving the Silent Tears, a musical that was based on a poetry anthology that was written by Supreme Master Ching Hai, and you've heard us talk about her a lot. She's a world-renowned spiritual leader, and Supreme Master Ching Hai actually gave $300,000. It's really quite beautiful, and we wanted to share that with you and let you know about the wonderful things that Supreme Master is doing throughout the years. 相信此次的慈善音乐剧演出将把青海无上师的人道主义精神及对世人的爱，在世间的每一个角落充分发扬。各位在，
至於謝安琪阿 K 咧，真係啦，咁啊衝出亞洲啊，因為咧佢較早前咧就係參與一個咧美國嘅音樂劇啦，仲同咧成班嘅百老匯嘅頂級演員咧一齊就演出啦，成為我哋亞洲唯一一個亞洲區嘅代表，簡直係我哋華人之光。 폴트 브라이언과 헤더박, 심금을 울리는 한국어와 영어 노래로 한국을 소개해 객석의 환호와 박수갈채를 받았다. How did you get involved with Loving the Silent Tears, the musical at the Shrine Auditorium? I really want everything I do to have some sort of meaning. So I wanted to understand, what Supreme Master Ching Hai, what her message was. And when you hear her message and learn about her, it's such a beautiful, universal and uplifting and positive message. It was an amazing, amazing experience and an incredible production. And, they're so rare to see so many people from so many different places, so many different parts of the world, and so many different ages, quite frankly, to all come together and really bring to life and help share, this beautiful message through just beautiful music and art. And it was more like such a celebration. So it was really just one of the most memorable experiences I think that I'll have in my life. Yes, for me too, and the wonderful people associated with it, Supreme Master Ching Hai and her followers, and I'm appreciative of them. And we had quite a feast after the Loving the Silent Tears. It was amazing. It's a pleasure having you here today, Heather Park, on Go Vegan Radio with Bob Linden. Hello, South Korea. I'm your DJ, Brian Ju. This is The Drive-In, and it's Wednesday morning here, November 7th, 2012, and you're listening to The Drive-In. As you all know, for 3 weeks I was in the U.S. It was my first time ever to do a musical in America. It wasn't a Korean production. It wasn't another Asian production. It was actually an American production. And although I sang my song in Korean, I was just very honored to be able to work in this musical. It was celebrating the 19th year anniversary of Supreme Master Ching Hai, who wrote this book of poetry, beautiful poems. And right now we have a song set up that Heather Park sings in this version. But in the actual version, me and Heather sang this as a duet. She sang her parts in English, and I sang my parts in Korean. So check out the song that I sang in the musical. This is Singing Praise by Heather Park. The master is more than just kind. Oh, friends, I could never have enough time to tell you of his boundless grace. To be just a swallow standing on one leg. 찬양이 노래 영원토록. Yes, for those of you who missed out on the musical, I added a little bit of live Korean lyrics to it. That's exactly how we sang it too. She would sing in English, and I would do the whole echo thing in the background and sing my parts in Korean. And for those of you guys who came out to the show, thank you so much. It was a great musical and a great experience. A cast with pop icons, Broadway Tony winners, gravity-defying dances, multiple award-winning composers, and a story that travels to 16 countries, all in one dazzling musical. Loving the Silent Tears merupakan pertunjukan amal satu kali tentang pencarian umat manusia demi kepuasan batin dan kebahagiaan sejati. 青海无上师人道慈悲的理念为当晚的盛会带来非凡的意义，更让与会者感受到世界和平一心的重要。 Dòng lệ âm thầm được trình diễn bởi các ngôi sao ca nhạc kịch hàng đầu thế giới. There was nothing silent about the tears shed during Loving the Silent Tears, a musical inspired by Supreme Master Ching Hai's poetry. Loving the Silent Tears reassures people that even without a magical train, peace and happiness can be found anywhere in the world because it can be found within. Supreme Master Ching Hai's contributions to society have influenced people to convey her message through art, which then inspired the audience to give back as well. Her work has caused a never-ending cycle of humanitarianism that will prove beneficial to this world's future. The production was dedicated to the belief that kindness is never overrated and should be shown to people of all cultures.
an event both inspirational and beautiful. Loving the Silent Tears the musical left an impression on thousands of people that won't soon be forgotten.